Nĩ tarĩki 31 muthenya wa muthia wa mweri uyu wa kanana, muthenya ũrĩa kwambĩrĩirie mbura matũra maingĩ ma bũrũri wa Kenya, na ngakĩkena nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Nĩ ihinda rĩa gũkũrehera mohoro thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa mohoro ma thaa 7 mohoro Gitau, tũkũmenyithie mamwe ma marĩa tũrathiĩ na mbere tũkĩrũmanagĩrĩra namo muthenya wa ũmũthĩ. Niĩ njĩtagwo Gĩcimo, tũgũkorwo tũgĩteithania na Nyambura Mwarĩ wa Mũca nĩwe mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Tukiambĩrĩria County Commissioner wa kaunti ya Kiambu ũrĩa ũĩkaine ta Joshua Nkanatha nĩ arutĩte watho kũrĩ maabithaa a ũgitĩri gũkorwo magĩkĩrĩra mũno gũikia ngono arugi na endia a njohi iria citakinyanĩirie ikĩro handũ-inĩ ha gwĩkagĩrĩra mũno gũikia ngono ahũthĩri a njohi ici. Mĩario ĩno nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ anyiti itemi kuma rũhonge rwa kũhũrana na ndawa gũkũ bũrũri-inĩ rwa Nakada, oro ũndũ ũmwe na ahunjia kuma makanitha matiganĩte, na nĩ hingo ya gĩikaro kĩrĩa kĩraharĩrĩirio mwena wa Rũirũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu. Nĩ gĩikaro kĩrĩa kĩraharĩirio nĩ ngwatanĩro ya makanitha ma kĩroho ya APEC mwena wa Rũirũ kaunti-inĩ ya Kiambu, ũgĩtiganĩte ikĩmatha anja ya ũrĩa ũnyui wa njohi thumu ũngĩkinya mũthia matũra-inĩ matiganĩte makĩria kaunti-inĩ no. County Commissioner kaunti-inĩ ya Kiambu Joshua Nkanatha nĩ arutĩte watho kũrĩ maabithaa ũgitĩri rĩu akĩmoria kwerekeria hinya wao wothe kũrĩ arugi na endia njohi ici handũ ha gũtindĩrĩra o gũikia ngono arĩa maracihũthĩra. Hii phase 2 ambayo tuko naye sasa na ile tumeanza ni ya kutarget the manufacturers, wale ambao wana the brewers. So nataka kuhimiza wananchi vile wamesindi na wamekuwa kitusaidia kujua ni nani na nani wanahusika kwa hiyo biashara, wasichoke. Gĩikaro gĩkĩ kĩrĩa kĩrarongoreirie gũteithĩrĩria arĩa marĩ mũtaratara-inĩ wa gũtigana na njohi ici nĩ kĩgwetetwo gũkorwo gĩciarĩte matunda, rĩu makanitha na honge ingĩ ikĩhoywo kũhĩmbĩria arĩa manyitĩtwo mĩgwate ya ũrebi mũkĩrũku. Wazazi mahali huko, hata kama mtoto wako anakunywa, na wewe relative, na wewe pastor, na wewe community leader, hawa watu usiwatupe, usiwashukie, usiwatupe na huko ije. Mũrũgamĩrĩri mũnene rũhonge-inĩ rwa Nakada Reverend Frederick Ngugi agatarĩria bata wa kũhĩmbĩria arĩa matobereirie ũrebi-inĩ handũ ha kũmatirika, ũndũ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria gũcenjia mĩgendere yao. Muone kama ni mgonjwa kama ugonjwa ule mwingine, kama ugonjwa wa malaria ama magonjwa hii ingine ya corona, na hii inakushika na usipotibiwa unakufa. The same way hata ugonjwa wa ulevi ni ugonjwa lakini inakuaga kwa kichwa. It's a brain disease. Mĩario yake kanyitwo mbaru makĩria nĩ Akenya angĩ arĩa marĩ mũtaratara-inĩ wa gũtigana na ũndũ ũyũ na arĩa rĩu magathĩrĩirie gũkorwo kuo gwa tabarĩra ta ici. Mungu amekuja kaniokoa huko. Sisi ningekuwa na watoto wangu wote, ningekuwa na watoto 9. Wenye wamesurvive ni 4. Wasichana ni 3 na sasa huyo kijana wangu mkubwa. Ann Stephanie Wanjiru wa ũkũrũ wa mĩaka 31 na mũciarĩrwo wa kaunti ya Naikuru agatarĩria gacĩra karĩa agereire kiugo njohi na hathara yayo, ũndũ ũyũ ũkĩnyitwo mbaru nĩ Isaac Maina ũrĩa onake ũrĩ gacĩra-inĩ o ta kau. Nilipitiaga tu hapo choche fulani kwa hapo Naivas supermarket, na hapo sasa ndo alinilipia kukaa nikajipata niko na ball, niko mdogo, hakuna kitu ningefanya, nikakubali tu matokeo. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa nĩ Bataru wa Mwangi. Aya, thegio, Bataru nĩ ũhoro wĩgiĩ kũhũrana na njohi itarĩ njĩtĩkĩrie, njohi cia ibango gũkũ bũrũri-inĩ, na rũhonge rwa Nakada magakĩranĩra gũkorwo makĩrutithania wĩra wega na anyiti itemi matiganĩte. Tũgĩthiĩ na mbere, mũnini wa mwandĩki mũnene thĩinĩ wa kĩama gĩa Kotu Benson Okwaro nĩ orĩtie mũtongoria wa bũrũri gũkorwo akĩingĩrĩrana nĩguo aruti wĩra a posta makorwo makĩrĩhwo mĩcara yao na kũrĩa makoretwo matekũrĩhwo gwa kahinda ka mĩeri 4 na angĩ mĩeri 5. Okwaro augĩte atĩ honge cia Kenha, Huduma Center na kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC makoretwo na mathirĩ manene ma posta, ũndũ ũrĩa rĩu ũcũngĩrĩirie aruti a wĩra aya gũkorwo makĩaga mĩcara yao na gũtigwo na mathĩna maingĩ. Salary positions of most of our staff in corporations that whose members we represent, and particularly on Postal Corporation of Kenya, which is causing a lot of concern to us. Since the year 2020,
there have been problems in this organization to the effect that salaries have not been paid to our staff on good time. We have been struggling as a union to see that they are paid on good time, but our efforts have not borne fruit. To the extent that where we are currently, we have reached a stage where, at the time we are talking to you, staff in Postal Corporation of Kenya have not been paid for 4 months, from the month of May to this time. And those on the management have not been paid for 5 months now. In my view, that is ridiculous, that is terrible. We don't know how an employee working for an organization, a government organization, will stay without salary for all those many months. How do you expect them to go to the place of work? How do you expect them to go back to their homes? How do you expect them to pay school fees? How do you expect them to do, to meet their day-to-day needs that they require with their families? And what makes me happy for these employees is that none of them have been accused for even stealing any money from Postal Corporation. They handle money on a day-to-day basis, but they rather walk on foot and come back to office on foot, but they have not stolen money. This confirms how patriotic these employees are. So what I thought is that the government, and by extension the employer, should have seen that and paid them, or made serious efforts to have them paid. To my disappointment, this has not happened. So I have today decided to address, deliberately decided to address the head of state, because he's the only person I've not talked to on this matter, so that we see what he can do to help this organization. And the appeal I want to make to the head of state is that Postal Corporation of Kenya is such a large corporation employing 2,500 employees as I talk today. And they have a potential to even expand and do better business and employ more people, which is some of the agendas that Kenya Kwanza had in their manifesto. So I'm aware that he has tried to make some moves so that somehow some system of change can be done. And one of the changes he has done is to appoint a new CEO. And we want to thank him for appointing John Tanui, who has worked for Post Office for many years, and his experience having been in HR, he should be able to put in place a management team that can work and change the image of this organization. I also want to thank the head of state for having given this organization a board of directors, headed by Mrs. Nyamunga. Aya. Tuthie na mbere na urimi wa kahua kaunti-ini ya Embu ni uratanywo kwambatira na ni thutha wa thirikari kuheana makiria ma ciringi milioni 700 kuri society cia urimi wa kahua nigetha guthomithia arimi uguri wa dawa oro ndumwe na fataraitha na niguo kuhura njeki urimi uyu. Gavana wa kaunti ino ya Embu Cecily Balile augite ati thirikari yake ni hariirie wega guteithia arimi na nigetha kuongerera magetha mao ma kahua, akiuga ati thirikari ya kaunti ni igite na marua ma kwendagia kahua kao imwe kwa imwe ni thutha wa kahua gaka gukonyorwo na guthio, undu uria riu guteithiriria arimi gukorwo makionera mbeca nyingi gukira mbeca iria maronaga hau kabere. Ni vindi ya kuvesana sekia mwegano wa milioni 75.9 kwitha ititiganite cia arimi a kahua kivarori kia Nembure wandithia Gaturi South. Governor Cecily Balile ataririte mitaratara iria thirikari yake ambiriritie kurutithia wira niko kugacithiria urimi wa kahua kaunti rino. Balile athithuria Mohoro twa mbeca icio kwitha thaiti cia arimi ni gutabania mathomo ma urimi mukinyaniru wa kahua kuvitukira njira cia kiriu niguo kuongerera kirathi na maciaro ma kahua, kugura macini cia kiriu cia gukonyora kahua, uko kiuga thirikari yake ni kumatethereria na kuthondeka nasari cia mimera ya kahua kwi watho thaiti. Iko purpose tondu itumagira mai manini na itina wastage. Noguo niguo Kirinyaga mekite atia mekite. Minandere ya tene ya mite ya minywa mai. Iyo tio tungitumira thaa iriku. No nginya ru twicirie kisasa. Tuthii tuthondeke minanda miega nigetha mutigatindage wa muthenya ni kuruta rimwe mutenurirwo ni muthwa kawa nigetikire ni muranyita
riu tuthie twicirie uria tugucenjia minanda yetu ikorwo e minanda ya kiriu niguo kugitira kawa ka murimi mbariri akanyariria rugamiria thothaiti no nginya matumire mbeca ino kugura na gwikira kamera cia CCTV miena itiganite ithi uko akendekithia thothaiti gukumbatiria wandikani wa mabitha ugitiri akinyanirio ikiro watchman tondu namwe mwandikite watchman akuru mundu no wa miaka 70 no watchman miaka 80 no watchman oirua naye kwa erwa ma wanandetagirerwo kwa uraga kana akagirika aimage kore mare runi mugwamberia gwicirio bro wa kwandika andu maina ndui vinya but at the same time to make sure ni mwekira alamu watchman utukwa nakorwa itoro vandu konari angingua nyui alamu akorwa menyitete atia kambato ni karamu akuage turia tukuagwa akavivinya gutimwe iyo ngitonya vandu kimero kiguru rungu rwa kavinda ka miri thatu kuraina mageria makuya kawa thothaitiri thatu cia arimi a kawa na ni kumuna no gwati uyu mumbunge wa Manyatta Gitonga Mukunji akiaria kivese na fertilizer kwa arimi a thothaiti ya Muramuki iranirite ni akwandikira marua minista ugitiri niguo vese na mavitha kuigana kugitira kawa ka murimi. Ningeomba vizuri sana na nitamwandikia barua tena official on Monday ya kumuomba aachilie police officers wenye watakuwa fully dedicated kuchunga kahawa katika factories, especially hii wakati ambao kahawa yetu haiuzi vizuri katika Nairobi. Vandoriva Kameme TV ni mwana wa Nemburi county ya Embu ni Beta Dennis fundi na tuthie na mbere githii kia macani kia ikumbiri ya mwena wa Kigumo kuria ni kaunti-ini ya Murang'a riu ni kigite na agreement na kambuni imwe kuma bururi-ini wa China ya guthondeka na kuguraga macani ma ruruka rwa orthodox na ningi na thogora wa ciringi $8 guthie na iguru. Macani maya marithondekagirwo githii-ini o giki kuhitukira macini cia kiriu na magacoka kwendio imwe kwa imwe hatari kuhitukira endia gatagati nio mabroka na uguo beca cigakorwo cigikinyira murimi na njira iria yagiriire. Macani mathiagwo guku bururi-ini mithemba mingi no uria uikaine muno ni wa macani matinagie makomithio na guthio mbere ya kwendio no riu githii kia macani gia ikumbi mwena wa Kigumo ni gituikite kia mbere kugia na ngirimiti na Muchina ya kwendagia macani imwe kwa imwe. Kuringana na mumemba wa bodi ya KTDA Zone 2 githiji wa Mwangi ni ati bururi wa China ni urahota kugura tani makiria ma 100 cia macani undu uria ukurehe mogaruruku manene hari murimi. Macani tutiendagirio ni KTDA, macani tuririagira haha wona twathira haha China uyu urathondeka macani maya ma orthodox no yo rikuwa macani maya na mariumaga haha direct mathiite China wona mauma haha mariumaga haha makiritwo ndege mathiite China na magathie metereirwo tondu already mena thoko nene muno yetereire na tutingiota kumahunia. Mwena-ini wake murugamiriri munene wa bodi ya macani guku bururi-ini Paris Mudida augite thirikari ni ihotorete kunyitirira arimi taya mari na kioneki kinene guku murugamiriri wa Kimcal Logistics Kimani wa Kamau uria uhetwo unyitithania wa China na githii giki gia ikumbi agitariria uria mahotete kuhungura thoko citiganite na gwethera murimi iria njega na irariha wega. Arimi makiruhia umithio munene kuona maramenyerete kugurirwo macani maria mathiagwo na $2 kana 3 no riu maraheo $8 anyitite makiuga riri no rio ikinya riria magukinya urimi-ini wa kahua na makadamia maria kahinda-ini gaka marathimwo kilo ciringi 20. Ni twarirwo $8 na ni nama ni twitikitie ati $8 icio ni ikuoneka na $8 icio 8 ni ciringi 1,000 ciringi 1,000 hari kilo ri niki kingi tuma twage kuma thina-ini no tungihoya mathie na mbere gutugurira macani tondu tukoretwo tuhatiriirio muno ona ihinda ria twethaga reform ni kurihagwo ciringi 10 ciringi 15 na tuya macani ni marenda mbeca. Wakulima wa kahawa nimeitishwa sample na watu wa China na inatengenezwa saa hii ni coffee boat, nipeleke hizo samples ziende China, wakuje tuwe na mkutano watupatie bei, na hivyo
ningetaka kuambia wakulima wa majani chai wa Ikombe, hapa tumefanya mikutano zaidi ya 10. Ya leo ni ya 11, na tulikuja hapa tukachukua majani yenu tukapeleka sample China, na majani ya Ikombe because of liquor and flavor ndio ilikuwa namba 1. KTDA ikihe arimi aya kanya ga gutheremia wendia wa macani maya ma orthodox thoko-ini citiganite, kuona thogora mwega ni uheanitwo ni aguri kuma China na ni ukuguna arimi aya na njira nene. Na giki ni kionereria ati riu macani magithii giki kia macani kia Ikombe mwena wa Kigumo ni matuika ngurudi, kuona mariguragirwo murimi na ndora 8 kana makiria ma ciringi 1,000 o hari kilo. Wakiigua kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru. Ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi. Aya, tukiuma mwena wa Kigumo, aikari kuma itura-ini ria Gicofo guku ni wadi-ini ya Rare gicigo kia ubunge kia Njoro kuria kaunti-ini ya Naikuru ni mamenereirio mwe wa mwena uyu, na ni thutha wake kurugamia waki wa barabara mwena ucio, akiuga ati mugunda wake ni urahutirio barabara iyo githondekwo na ndakuruhanitio. Ni aikari aya ningi ni maugite ati matigwitikira mundu umwe akorwo akigiria waki wa barabara ino, na iria makoretwo magithaithanira yakwo gwa kahinda karaya wa kahinda ka miaka 40, makiuga ati onao migunda yao ni hutitio ni waki wa barabara iyo. Ni aikari a itura ria Gicofo na aria gikeno kiao gia guthondekerwo barabara kirugamitio ni mwene mugunda umwe uria ugite ndakuruhanirio hindi ya waki wa barabara ino na iria ihutitie gicunje kia mugunda wake. Aikari a maugite mwene mugunda uyu ararega kuheana mwena umwe wa mugunda kuona ndaikaraga kuu na koguo ndangimenya mathina maria aikari aya mageragera makiria riria mbura yaura. Ria turona we ndaretikira ri tukaigua twina ruo ruingi muno tukorania atiriri na tondu we ni muikari wa tauni ri kiatangiguira andu a macamba-ini tha ni tondu onake ririo kana na barabara ino na ngari riria aroka ri arenda ithue tutinio mani maendeleo mega muno ati ona korwo nie ndi ng'endo ndatinio thie haria ndaigua ngenete tondu gutire kindu kibata ta barabara thikari yekete guo kundu guothe. Ni na tutianegena turakena. Ta kwa thome ni uramburirwo uguo ni ndianegenire aranyimagirira. Uguo ti wega tondu riri mena yothe githi ndikirutite barabara. Riu hake tondu no mwena uyu ri na mwena ungi ni guthondeke ri. Githi ndagire akihe andu nigetha andu mateithike. Aikari a maugite onao ni metikirite migunda yao ihutio ni waki wa barabara ino, kuona ni mahetwo notithi mweri wena ya wenji wa barabara ino na kuria meritwo itinga ni rikuhutia icigo cia migunda yao. Mugunda wakwa ni eka 20 wi haha. Uri no muro umwe kurwa kuma haha. Na wi eka 20 twaheirwo notice mweri wena turute itingi na tuheane futi 5 tuongere mwena 5 na mwena 5. Ni wakwa ndautire hindi o mweri wena itingi ciothe wika 20 uraihu na wari wa eka 10. Riu hatuikite ati ha eka ici 5 mundu ndangitwehereria itingi tucoke bara irari enjwo mundu acokie rugiri rwake haria hagirire. Uguo ni ku mama ari mathaura kumera andu a itura ririku to macini wa njohi ni augite twagire